Tuau Lada Kurambire Soninkan program nyani agarni QTV Bire Danta Soninkara Kurambire ngodana Ohetiada Tuau Lada Assalamu alaikum mare mun sonin kensu ado sonin kan mukanonga akakurambire programu ngani agari na kadangani QTV telenkanga talata nkota nunga na utume rentumunga kata merenyirunga ako kagatu mohombe ko Yesu na hwari tina kadangani ibega ka kontani ndini inshallah lengi wera kebe kita kadangani harisa o sonin kan neke igra utuna ro UNESCO no hondi odo ken khibarunga na meno hondi ko yo sugatu mohombe September atampilendo karagandin kotanga ken kota sugante ni akhere ngani puru ono kileng ado name ona tuindi duna sorunga UNESCO gara ke ngari kung tibabu nungai okube nugani sonin konga ona mani duko ado ga kotanda kona kadangania nti akotanga okuga da bari ni Gambia jamane kama mohombe aoga kotake jurana Mali matoro hale, Senegal matoro hale, Burkina Faso matoro hale, Ivory Coast matoro hale, jamani su angatu nanti iwaso ninkankanen kononongani igati nti akotanga asuda jura bari lenki oga keberiti nakadangani kengani o France dunkong igara kebe dabari because France UNESCO office nanongai sorungiri jamane ke no hondire no kone minister Drame adi delegation nga sorungiri Mali sorungiri Mauritania sorungiri Senegal jamanu kunyeri bianga tunanti soninkankanen akona suno hondi serengiri kesudia na menyi UNESCO office no hondi France jamane no hondi kendi ona kenga kita ugariti na kadangani osuna haidome okana famie kita no hondi khibaru ku igaragati no ngani mohombe. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, it is with great honor that I have been assigned by His Excellency Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, who is the chief guest of honor, to deliver his statement on this auspicious occasion this afternoon. His Excellency the President would have personally graced this occasion, but for important matters of state, he deeply apologizes he is not able to come. On his behalf, and on behalf of every Gambian, let me express grief and sorrow over the loss of Dr. Ahmad Mukhtar Mbow, the first African Director General of UNESCO, a great son of Africa and the entire world. I am a Soninke myself, and I speak the Soninke language. We have an association in Gambia called Sumpurokati, including that incorporates all Salahules, and I am the Secretary General of that association. His Excellency has delegated me to deliver his speech on his behalf, and his statement reads as follows. Femin Edward Matoka, Assistant Director General of the Priority Africa and External Relations Sector, representing the Director General of UNESCO. Your Excellency Professor Jonkunda Traore, former President of the Republic of Mali. Your Excellency Mr. Abdoulaye Bathily, Professor Abdoulaye Bathily, former Minister of Senegal and High Representative of the Head of State for the Sahel. Your Excellency Tibele Drame, former Minister of Foreign Affairs, Mali. Your Excellency Mrs. Khadijatou Konaré, former Minister of Culture of the Republic of Mali. Your Excellency Lalia Camara, former Minister of Mauritania. Honorable Ali Juara and all other honorable members of the French Parliament that are present here, our distinguished patron Maju Simpra and patroness Sekinia Jabira, Your Excellency Francis Likumura, Ambassador of Rwanda
and President, African Group, Your Excellencies, ambassadors and permanent delegations to the UNESCO, distinguished invitees representing other linguistic communities, esteemed delegates of Soninke community from the Gambia, Senegal, Mali, Republic of Guinea, Cote d'Ivoire, Mauritania, Guinea-Bissau, and Sierra Leone, distinguished ladies and gentlemen, distinguished guests. It is a great honor and privilege to stand before you today as we celebrate the International Day for Soninke Language, a day dedicated to the preservation, promotion, and recognition. One of the most oldest and most culturally rich languages. This occasion is not just a celebration of words and dialect, but of shared heritage, history, identity, and span of centuries. The Soninke language is more than just a means of communication. It embodies the essence of proud and vibrant people who have contributed significantly to the cultural and historical fabric of Africa. From the ancient empire of Ghana to the vibrant Soninke communities across West Africa and diaspora. The language of Soninke carries with it stories of resilience, creativity, and continuity. The Soninke people have always been agents of trade, culture, kingship, and diplomacy throughout the centuries, leaving a lasting impact on the region they touched. Ladies and gentlemen, today at UNESCO, we not only honor the language but also acknowledge the generations of Soninke people who have kept its flame alive, those who have passed down their knowledge, their tradition, and their values through the spoken word. We celebrate poets, teachers, students, the artists, singers, and musicians, the writers and storytellers, and the everyday speakers who ensure that the Soninke language remains vibrant and relevant. However, we are also mindful of the challenges that Soninke language, like many indigenous languages, face in our modern world. The forces of globalization, urbanization, and technological change can sometimes threaten the survival of any language. It is our collective responsibility as governments, cultural institutions, researchers, and communities alike to safeguard the treasures they are all after the very foundation of our cultural diversity and identity. In this context, the government of the Gambia, under my leadership, reaffirms its commitment to preserving the invaluable linguistic heritage alongside other nations with Soninke-speaking populations. It is with great gratitude and that the Gambia acknowledges and appreciates the invaluable support of the sister republic from within Africa and beyond for scaffolding the entire process of tabling the draft resolution that led to the unanimous approval of the 25th September as the International Day for the Soninke language during the 42nd session of the UNESCO General Conference. For us in the Gambia, we take great pride in the proud contribution of Soninke speakers. The Soninke play a crucial role in enriching the social and cultural fabric of our nation, and alongside with all other tribes in Gambia, contributing towards social, economical stability. In short, I take great pride in the contribution of Soninke speakers in the Gambia for a crucial role they play in enriching the social and cultural fabric of our dear nation. Additionally, we commend the efforts of the Association pour la Promotion de la Culture et la Langue Soninke, APES, for timelessly preserving and promoting the language and culture of the Soninke people,
beyond its cultural boundaries in Africa. It is also fitting that we recognize the role of UNESCO, based here in Paris, in supporting the preservation of languages worldwide. UNESCO's commitment to linguistic diversity and education in mother tongues align with our shared vision of keeping the Soninke language alive for future generations. We express our sincere gratitude to UNESCO and all the individuals working behind the scenes to preserve and promote the Soninke language and culture. Additionally, we extend our thanks to all the permanent delegations of UNESCO that supported the draft resolution established in 25th September as this International Day for the Soninke language. Your collective efforts have been instrumental in safeguarding this rich linguistic heritage for future generations. Distinguished ladies and gentlemen, to the young people gathered here today for celebrating this International Day elsewhere, I urge you to embrace and celebrate your Soninke identity. The future of Soninke language lies in your hands. By learning it, speaking it, and living and sharing it with others, you are ensuring that important language will thrive for generations to come. I also wish to advise that we must also embrace modern tools, technology, digital media, and education to keep the Soninke language relevant in our ever-evolving world. In closing, I would like to felicitate the permanent delegation of Mali to UNESCO, headed by Ambassador Okpa Cham, who was most instrumental in not only insisting the Gambia's properly constitute the regulation that led to this day, but for guiding the process of organizing this event. I also wish to single out to express gratitude to the permanent delegation of Uzbekistan for speaking out so favorably in support of the resolution. I would like to appreciate Ambassador Sekun Silla, permanent delegation of Guinea to UNESCO, for supporting the Gambia during a certain difficult period of need. I thank also the other permanent delegations who have supported the Gambia by participating in the local organizing committee that organized this important event. I wish to also single out and thank Dr. Usman Jagana, President of APES. Without the support of APES, we could not have organized today's event successfully. I also would like to welcome all distinguished delegates representing music and cultural ambassadors, as well as from the research sector and from the academia and public services sector, each individually and collectively for providing invaluable support towards uplifting the Soninke language and culture. Finally, let us all remember that the strength of the Soninke language is a reflection of the strength of its people. Together, therefore, and through our shared commitment, we can ensure that this language, which has carried so much history and wisdom, will constitute to be spoken with pride in our homes, at our schools, and our communities. I am confident that the different panel discussions that have been included in today's program will enhance our appreciation of critical elements necessary to guide our resolve and our nations. Let us stand united in our efforts to preserve this vital aspect of our heritage, and may the Soninke language continue to be a beacon of identity, pride, and unity for the generations to come. I am also happy to declare this first, what is this?
Thank you. Yeah, I thank you for your kind attention, and I'm happy also to declare this first event officially open. Mare musolingo, wala ka nuari, wala ka mama, ko duanga ban suka green rube, anchireri la katankare. Doki sangare, Professor Jonkunda Traore, o kilunga dai, fiso meye be nya Banjul. Akhir saun dengan disbagi saun baradi atawe solinkan kembali ke dino. Bacili kawaire, malif Monsieur le ministre ngayre foreign minister kusuni ke sunyai solin gawo ke importance ndangani ke en cigadi hajunu ci wara na ngirma afrique nan tere na liere mu li julano ko liere nan tan ke bare ni kenda koy solin kan xanne ke foani ay importance teñani o kubanu ga yere lenki kubanu ga halle gam pugo kuy kunya sewonte nan ko to kuy lenki wala ko yahay nanti ko ga ke salbe sono yere lenki Banjul keme me yiwa Banjul gai yiwa ke kota jurana no ngani hakke sewe be gara Gambia soni kondo Gambia man sakundang ngita na Gambia kare na sagara na Gambia tum gaji gon kriya na li na nyake ke gemme ke muku kalanke nga kenya hoy asewe en khoro Gambia suma soni gondi ke tuka home me ko ga salbe tene bo be ida me Banjul hakati ce que daga agi Saudi bo OIC mankenga ay manya mudai nalli komi ken qari kahwai duna islamin tuan kai ke jange be ga gasa ino kunya me nyena me amaka trinere agirno ga United Nations khati ni ku inde kinya ndaka sui ni nuare ne kinya ndaka ni duwa mu kinya ndaka iwa duwa mu ndaka maka ala solin ken kon no ga kon no mo be solin kanji ku ngai be ga kai ke solin kanji ku ala kai o wa nuare ni wa mama na allo sele sagandi allo dabara. Je vais juste citer 2 mots en soninké. Marimou, wada hasu kuni. Jama bega yere. Sere bega soninké mu kado sere bega soninké mu. Soninko ngodo khitse ke terinka bacha agani Abdoulaye Bachili. Agara kebe ko soninko ku union soninko ku kapé. Onan to ko soninko onan kafi. Wani saxe wogada khati go sunya ni wagadu ni bania wagadu soninko ni bania 21e siècle soninko na nya bani khati ni mo na kenya ko jamanda assalamu alaikum So Ndugu Asha Kamara Ndugu Asha Kamara Magara yagare bekininga Bagara yagare be muninda Imitirini minga mula Ngana bara mana butinga Ngana bara bakutinindi Koyo fili dange fale Yagare ke bara sorene Koyo fili dange fale Abari nyiramu yankine Digame sunya butenga Hanwe sunta ke yakonga Ndugu Asha Kamara Ndugu Asha Kamara Marasi maira posire nyaninda Mabarasi maira osire nyaninda Yagare ke tera kirana de benga Yagare ke barata hono Arinka ruko sugaja Arila ke kutinga Kota suni mankange Kota gajange Ya holinge suni sutura Ke ya hoke mpeti sutura
Yeholinge suni munye ke yehoke peti munye so ndugu asha kamara ndugu asha kamara lendu jahu horo jahu kamahale mufose yakona Lindu jahu horo jahu marale munuto kwelinga Nkega nasimero Aisha akawasimero Demba Etane nagane Kenke mpeti ya wasire Sherita mbaru kite kutinda Kelingara gare kwa hurandi Naburela takanwe kobono Tuahola takanwe kobono So Ndugu asha kamara Ndugu asha kamara Ayani yuki asha Ndugu asha kamara Karasoti meruda Sonic Kara pour toujours Ampairo no wanika Fabentanda wanika Ampairo no wanika Sahetanda wanika Duimbe utano ngananga Haraka hunika gubengaroro So Kamenga na tere Anifale toko nigijenya Katinga digamunu nga digame murunu Grand Griot Siara Silla Kandeba Silla Gidam Janfaba ado nyamadan kutu nga digame murunu ndema kono digame nga nanti fubege dorondi sobenga sange nyandorondi sobenga ken sange onyi trupu nu nyanoko APS trupu nu wodo bubu samba sange ki ansigi ogro soben noko sobe ke mansara sobe ke de fube sara khadwori khayago lenki kotake Baude Odi Journée Internationale Inketa. Haremu, Harono, Ifogebu, il y a Francis Merini, il y a Francis Dépiteni, Ado Kemetana. Oga, élection Mourounou, Nkela Jopa 2002. Alhaji Jaje Soumare, Agnya Ganinkenga. Ayandi Salifanan Tuginda. Nanchi lembe daga anga fibu memuru no angi kinkita amate ye khod kita nga berken sondini nga na simejaje sumare nga simene nyime faba kenge lasan granke lasan wagi APS gata gunu amanya kumfalle kenno nga digamunta latono Sonin kalemme antakanna Sonin kalemme antelikane Sonin kalemme marandana yananga Sonin kalemme ando wanasara gana kefi anga fo kitanga fo deberini Ola uchini lenki kota ke Journée internationale kite Khawge place de tirailleurs sénégalais qui est à 18e numéro porte de Kinyongo oyanda deberi Kenoro, ou à Nouvelle-Tana, Kinderaya, place des tirailleurs fallait. Et Ngida, Semega, Ada Berken seront des Ganda Fadigadanga.
ndo aminata od maslange gebe deberi inauguration kamma oda muru 18e mairie maga ado conseil municipal nanji ina place kinoya 18e mairie Eric Lejoindre qui est fini de khibare qui est les conseils de Paris koirie idunge ida akorda danga nanti place Ganda Fadiga 18e oda kita voilà on yimu la on a Kenya kona hada Allah sago khasago khanwari gatama khawari awa saqa mpabadanga gayere Abdoulaye Bathily awa saqa kharam ko nin ciudanga awa saqa nyaxmalangu ludang ken kharan ciugia ogra safakata soninka lemencu soninka kamugana ciu iga baklo loki soninka jamanuko soninka kan soni khanem pay soninka khanem pay soninka ka fo ngurgundi khanem pay daru dangi lenki khanya kota koto no soye kota nyakhaliye kota imarangutie kota geli kimbaka makin khenna geli saheli ma bambuhu sonin kan kanne ngurge nyinyen kama apes khanen chanqido mulle dum panko sitambre mulle dum panke walente kitene fanke falle fanke suhaga debari ma wale ga kite aga dallo dalla aga jowo jow sonin kallumu de mekaf ikafi gelli dardo darume gundondo bangaye gelli bitambinde ma fonkura kudo ma soni khanne nga sikti kharenga sonin kallumu yugudo yakharu sonin kallumu lemunu do khirsu kubeni gni sakka igiri nantaxu kubeni gni taxunu igiri nancigi niki tunkini me na sondumu do haklu nyabani tike xane wurginde tike khille do ke nabeda ti dambendo tarakhunda geli wagadu maga jaga geli gidem xama hayre geli khanyaga ma kambia sunin kan xane ngurgiye kafuni noxo geli tourisina gide ma asuria geli aswa ma nubani kumbi geli soroma ma kingi geli gili ma karta sonin kan xane nya horan xane sonin kan xane nya yugo horan xane a pes nya fedde khore tore tonte sonin kan lumun kafi kiyem panke wuro fanke ma walen kota abadan wale daru na dangi na lenki khanari haklun do sondumu na mije simmayu na lato haklu na daga do sonin kallum igadi wuyu mu mantu nyaay ga fankene ke khanneda ki endo wuro sokmando lele kalende yogoni ni fankene sonin ka ya dang ogana jama ke no kom pay ban sugini karam pay mangada yakuba jagana hayna du karang khado do ki fay birama jabira fay takhur khakaranga Usman Musa jagana khakaranga Mamadou Jimera de khide londi jabi do ado harno sidibe daga soxu modi Bathily do demba fenda Traoré de khide londi jaaje sumare do Mamadou Bathily daga soxu Ganda Fadiga do Samba Souleymane Cissé de khide londi on a simmé do Gouran Traoré kusoni kallumu makara intakalla bada iwodo batte kiyendo wuro iwodo batte soxbando lele iwo droxote murno maxa ibana be subana suma soxu idaga tuma na xeyen to xomaxa xeye yugo xoran xeye yaxarin xoran xeye leminan cirin xeye toko falle mama yimbu kamba
soninko khado wale soninkan kamukano khado wale ke sitambre khore no khonga atampile ndo kargongo nyawdanga wale. Assalamu alaikum. Khada khamari me alaji gilen jayani aga baka bakel sar demba ukatna khana nawari ka tama khawari ya khamar ngulu khana wari. Assalamu alaikum soninko. Assalamu alaikum. Soninko ñaxamaleni hakke suga yere sali ke no halo sali ke falle ñaxamalin kuyne kata xasu ko mantenga commencer par okisenga alla ngala jogo sali ke no nga maître baba kone jaarun ko sebe alhamdulillah ganda kurendo ganda ko akara lemma ado ganda to lemma asusu ko mante ñaxamale hakke suga yere agarange nga ken nogonga agasere nga ken nogondi kusantege nga ken nogondi asusu komande kuinenda diga meja fay oyiri diga njopa ke fedde alo ke kafo khande maga soni ngom pede ke di kafo ke betongone apes wari diga mendo maga ngute njopa ke golle kama Baba bismillah apesi fina on a eu nguyi aro ya haru en 78 na la 79 kubega simme ken kota dulama ya kundu akota France pesu yimemu akota France le semenga benni segura serefe akota koyella kisrefe akota yo yugo bega simme alo ya golu bega simme ni kitu kirime na mewari kafuri no nga na mewari alhamdulillah comparaison no nga nandina ko fo de bari ko be aga kille blandini aga kille laran kille aga kafo blandini aga kafo laran kille kafo kebe to mo soninko apesa le kena comme na ko tunna diga me ke salim be daga fina hakka suba sali keno khala tunna di tanji ke mi dangre jaru ko tanji ke widiti daru men ne négocier tanaka de mi zakininga lenkiti tanji ke meti aga ngire yera ma chefe jaru haru ngere ma chefe setan ngere ma chefe oranta la to tanji ke mi ko nyanga no seulement la hatiga kama balo kunyugo kunyagaru ikro ko tenya fagal lengi kien koyi xanne kena muti na lodura kanun ko be ngaka place ke be gatini ile siko kenya sababu professeur nan debari Ousmane Bokar jegana ari kulalle mo ko mante professeur nan debari aga xana nga alhamdulillah dura kanun do mela nga jaje kabagara kundega ngara no kebe aga xambe no kebe kallen ngari ni ke kundega kamma jaje kallen balle Ousmane di atona kundega kena pousse golle ke fay kay festival ni nyangi on ga dura no khuswa soninko takana me gamu no khuswa hadi me kala kuna wala takalo ke kotan kawa kalo ke jaman kawa awoga ke muru gama ko la tefe anda khambe sa law gri kesere mpe mbai kesere ngi majim pa la ganda fadiga kalo silina ke wonno kawle banen kesere demba soma asabu nambire abe kasere de to nan kala kasere ya ko la gani kube kono kundi ndakhala nduru ko to so nduru nduru ko to awale me galle me brende galle me tamu brende
Ika sonu boku, ika kama kan kutunu. Kan ne meta mi brene, ika kutunu sonu boku ayu konde khare. Jaru yani. Jare kesere jare madura kante. Joko kante yuko ani. Kaseka, kebe kono kadanga. Onda baka na digame ngare bauna nga foto ke banje fele Kenya kama. Vie so nga foto ke banje fele Kenya kama. President ole mu bega ke kombe no nga ambassadeur ni bego maka ke kombe no nga. Ala jamalu kusu comme ça alhamdulillah ambassadeur ni tiga ni mama. So ni kombe o me hatta be gri falle. Ke la president kase na la député kase na la ministre kase. Ado ministre bega député bega activité nga sasa ina su commandé. Parido Bamako wala parido Dakar ma parido alhamdulillah jaman tanasu. Kharsinya. Na bi mutu na le khayba du charge mun na du dépasser. Nanti fa ban kandiga benya ba wono bagaru di daru. Bagaru nya pari lek. Ngarni kenjo bagaru folo man ko lek. Bagaru mana ini bagaru. So ngongri bagaru way. Ngongri aswana ay. Ana fam. Yang kon ni ngongri Egypte. Ori alhamdulillah nani kartashi nani jadi nani jamana yo kusu ko jawo kusu ko diga mun daga ko kebe kono so ringe teni daru mane Allah so ringe ndambeli min Allah jamna fina ke jamana ya anda so ringe ndambeli fina ko jamana so ringe anda bakka fina ko jamana no so ringe ko fina ke jamana ko ko shi fina ke kandara kya tongo khay na kenya ko ndahara le mebe gana furara o koronti khara le mebe gana furara ara poiti me ara koronti me kandara kende bari kenya ni onta kenta galate kono o ka tagabe kono da oy kumbi tagan kono bagaru kumbi tagan kono bagaru taru ko mun muru nan le koy nanti 3e siècle yani isa sare en kane bagaru ko taw 3e siècle avant la naissance de Jésus-Christ bagaru taw ala kamakabi ala tanji ko xafu kargi de bari bagaru sorongo nyimene akoda sorongo metro so lungo nyeni kem ko ta tunganju ko fele mara so nyeni ko nanti kadal tunganju no akoda tribuni nyani kafoni nyani groupe nyani sembe ga groupe be kafu be alhamdulillah ayi an sorongo nyimina kota haranga tunganju wa fe tunganju wa le ko ali jabe sorongo na jabe sise nanti tunganju ko mpay tori mpay bagadu a jope jabe kumur negre kebe ko ga Usman Bakaru aro fata me so ni kala to ananju khandiro ko to so ni kala talu anan tefe an bonya mo so la ga kharanga ambugo lesani ndiga menga nda bonya avec des actes aro hakati so la ga kharanga o haju le kelo ko kuma bawlo ga to na ko wa ga lu dem ko ni wala ko fata daga gare ngebe ko ni le mun ta so jankulwa koron jankula gabe ngare ngebe ko ni kama ku kabi aro tanji ke no gawon karegi jabe ni mare le ki sabati ke no kwa jabe na li nan sabati to ga jogo na sabati jabe falle jarcho no ko ne ni gambare date ke be le brasi vandingi mbagare de 1800 de 1100 à 1110 là où 1110 là où 1120 c'est mal jarse khamare ke nga ken to kontu nangi c'est mal jarse on ali muhammadu di magari mema bira mai kebel sunjata ga magari khalfai bira tungara to ma khalfi ga senin kam khara wala ma khalsi kuno da khado rambulo kuno ko khana kino so ko kunu anna rambulo kuno khana anna musa gere wala ninge me gere wala na metal baba ko gere to ma khalsi ga ko kunu yani tur
furun kinyinga kembirama aya lo sunjata langamu aya sunjata de mercenaire agunga na mercenaire ngine nali alhamdulillah gile la ndagan bagala khina wagadu mande sunu ngane kele bari sunu ko fete kafu gele daw sunu ngane kajalla ya sunu ngane jaranda ya sunu ngane tuwana ya kana bismillah sallallahu alaihi wasallam Abulai bachili sempara bachili ali galambo ketuma yali galambo nebe bachili wele doni tiabu soninga na noiri jula bitu silai neula maraka fala ni maraka laba neula soya benima bitu sila Usman Bokar Bija remme Usman Soni konti hodi kolle Usman Soni konti rewuti kope Usman jangana mangare meini ula Usman bega nyata Allah ga tokota Allah jagana mangare digame bego ma hokan kawana ko na ngawtolu digame mbaka khadigame nakane o digame nakato ko sasa Abdoulaye Bathily Sempera Baba Khananyen en 1968 grève générale bien gagné en de dirigeant Abdoulaye Bathily Sempera Abdoulaye Wade Khananyani le président Abdoulaye Wade Khananyani Adaoudou nanya ministre de l'énergie Sénégal ho organisation kan debe ñe anda courant Abdoulaye Bathily kiyo kada kitu ko to nga kebe ko na kada nga kundu manya kabalan digame ko ngenne be kadi gamu kundu nyangiri nyanka hi delegation nyanga ngare delegation kale ngane Abdoulaye Bathily sakata jakaw o kada gangu atini bulo nyade honda ki dugu kan Sempera o daga dugu kan nyade ya ambari gari ati bokola jo har ka taw koy winni no hondi xawa to ngal bokola ji kenn nyane ayo Bathily hakka be ga birene nyenya han kamal ki bisu bi nga Abdoulaye Bathily da na diplôme dolo ngutu na lakki na sala kedi rekul na seda hu kebre digame be go ho ka wona ko Abdoulaye Bathily kenna ngaba sabu abire manya bire khawi abire nya soni garay na waslondi ama hobbonde abada Sempera bismillah sala kedi ko da tongolo o micro kini o khirsenga Elhaji Baba Kone émotion ñani ada alay ganda kesi ñawali fadiga makantugane kalende kesere ga tumunera kalende kesere mutu tumunera abire nga soni kara ada soni kara bogu makindi alay kanda khoni kalende wu agara ibure sa jaga da ile kalende wutu kesere ci kalende watende Maître Baba Mali lenchiren chuere Mauritanie lenchiren chuere Senegal lenchiren chuere Gambire men chuere Hakke suga soni ngangannen kono ngere Jonkunda Traoré awabera kay Adi Mali mara Galli durana ngiri soni nganna kariya Fonda soni ngagu baka Wallahi Iga tomma ga toko Angala waro suga wu Kagara kebe koya alaj ganda Obera ngari o simme Seraga dan korondi angatu Ona teredo soni konye Usageri mikata kai khadi ko hasugana wari mohombe kota kiyamanya kota nenga suda kota ke jura kota kenya kota lingenga haringa ere nunkune ntoko legeni a po sweti kontani ngani ndako na kadangani tibab nunku moso ninkanka ntoko no okuna mani duku koron duru koto usara nunga ira so ninkanka nenko e mohombe okanuna maga mungudo dui ona so ninkanka nengutu ona tuindi ole mununga sakati ke kubenu gati diaspora nga goliga be nakaya maga weri kana wandi jamani nga
ngano gonde are ka nonga baneti kube ngati Nigeria no ibe ngati Lumenu ibe ngati Togo so ninke anga no kusu anga nenke na nya hihana nga anga kebe konan le mengdangane inshallah ora kya kitakadangani lenki inshallah makoiri khadi khara kamare mekiani Fatima Sisonga kadangani QTV Studios no gonde Karaba Avenue Khanware Tuau Lada Kurambire Soninkan program nyani agar ni QTV Bire ya danto soninkara Kurambire ngodana Oheti ya da Tuau Lada